Wir haben hier ein Video auf dem Kanal von Parker Wallback. Die Guten sind ja auch bekannt unter Fulltime Filmmaker. Und was wir da haben, ist ein Video Beginner with $50,000 Red versus Pro with iPhone 13. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. All right, we are back with yet another beginner versus pro. Today we took. Das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Es gibt schon mehrere von diesen Videos und das ist jetzt eben relativ neu. Ich glaube von vorletzter Woche oder sowas. Und genau, das schauen wir uns dann und wir schauen mal, wie die beiden sich hier schlagen. To the comments, we asked you guys in the last video what you wanted to see. A ton of you said, give Jake a freaking iPhone. So sadly today, this is my gear. The iPhone 13 Pro Max. Okay. Er hat jetzt ein iPhone bekommen und packt aber in den gleichen Satz sadly. Also ein iPhone 13 Pro Max ist so ziemlich das Geilste, was du dir gerade wünschen könntest, wenn du es mit einem iPhone oder mit einem Smartphone machst. Using this with an FTF gear tripod, a 5-in-1 reflector, and that's it. That's all I get. And this is our amazing beginner today. This is Alyssa. So excited to be here and so nervous. Alyssa, how long have you been doing video? August, I purchased the course. Less than a year ago Less then? than a year ago. Okay, so we're giving Alyssa a red Raptor, some Cineglass, and an entire production van full. Super, wir haben jetzt hier einmal gerade den Ton ausgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Wahnsinn. Ich glaube, das liegt hier irgendwo an dem Headset. Das ist nicht so richtig ideal. Wir schauen mal weiter rein. Full of equipment. Does she know how to use it? Probably not. No. So here's what the deal is today. We're gonna be shooting a actual video for a real client. A good friend of mine named Carrie has started this company, and we're gonna be learning about what that company is and shooting an interview to promote his brand along with cinematic B-roll to go on top. I'm also going to be Alyssa's PA, her production assistant, so I will be answering any questions you have about the gear, but I will not be telling Mal ganz ebenso, what the fuck, Alter, was passiert hier mit dem... Okay, ich kann das hier auf jeden Fall einstellen. Okay, wir kriegen das hin. you what to do with it. All right, let's see what you got. Before we dive in, this video is sponsored by Okay, Werbung von Storyblocks können wir auf jeden Fall mal überspringen. Nice to know, aber rein geht's ins Video. Sure. I don't know what I'm working with here. Yeah. See what we're here to do. I design camera accessories. Okay. The recent product that we designed were these little screen cleaners. I'm calling them water bears. Works for any kind of screen, it works for any kind of lens. And then the idea is that it can stick to anything without leaving residue. His energy is super great. It is. Carrie has a great So I energy. do not want him sitting down. Whatever. Cool. I do not want him Love sitting that. down. Okay. Yeah, so Okay, also kurz zusammenfassend. Der Gute macht jetzt auf jeden Fall irgendwie diese Produkte, mit denen man diese Bildschirme reinigen kann, so wie ich das gerade verstanden habe. Und Alyssa ist jetzt dabei zu überlegen, wie sie ihn platzieren will und sagt, er hat eine geile Energy, er soll stehen. are you cool if I turn your table? Absolutely. We can do anything you Yes. want with this room. I think I want to turn this at an angle. Okay. I hope I'm saying all the right Doing things. great. I think you're doing great. I disagree with everything, but you're doing great. Just kidding. Is there a way to prop up that table a little bit? Yeah, feels we a have little low. we have apple crates in the van. Feels good. That feels much better. How do I make this thing go in focus? Ja. Good. That's good. That's Okay. good. So I'm like, do I have him stand? Like that. Like, Her video's definitely going to be better than yours. Shut up, Nick. I'm not liking that I can see the light right there. Das ist halt schon echt hart, ne? Also so eine Red Camera, also Real Talk, ich glaube, ich hätte auch Probleme. Ich hatte so ein Ding noch nie in der Hand. Ich weiß nur, dass die Dinger schweineteuer sind und dass du sehr viel manuell machen musst.
Deswegen, sie hat das im August gemacht. Puh. What am I gonna do about that? What are we gonna do about that? She's like, unscrew the light. No. Let's try the 50. Love the 50. Okay. Okay, that's the 50. This lens is not letting as much light in, so I need a light brought in. Okay, it could. We're currently at F14. F14. Okay, let's drop that down. Okay. Is there a right and Hätte jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen runtergehen können, ne, auf, also ich weiß jetzt nicht, wie weit du runtergehen kannst, aber es sollte ja normalerweise schon möglich sein bei so einer Linse, oder? Also F14. Aber gut, wir haben eine Aperture dabei. Damit sollte das Ganze auch funktionieren. wrong when it comes to light? Light quantity. Yeah. Your priorities are camera settings. So once you know what f-stop and ISO and shutter speed you want to be at, then you dial in your lights to match those things. Yeah. So question for you. Where are you planning on using this video? Wichtige Frage. Wo soll dieses Video überhaupt laufen? Weil, ja, du musst am Ende wissen, wofür dein Kunde das Video überhaupt nutzen möchte, beziehungsweise welche Need du überhaupt befütterst damit. Deswegen hören wir mal rein, was der Gute zu I'm sagen going to hat. use this primarily on social media. So it would be Instagram, it would be Facebook, maybe TikTok. I need audio. Good Can't call. forget audio. Okay. So Okay. Also, der Gute sagt, er möchte das hauptsächlich auf Social Media benutzen. Fair enough. Ich weiß nicht, ob die was geschnitten haben, aber dass ihre Reaktion darauf ist, I need audio. Ja, also ich hätte behauptet, Audio brauchst du so oder so. Aber gut, wir schauen mal, wie es weitergeht. I've never used a boom mic. Okay. I know I want it out of frame. Good call. Yeah. She's good. Is it out of frame? Yes, it's out of frame. And then I'll be over here. Good luck. Am I on my own now? Yeah. Oh my gosh. Okay. Is everybody ready for me to kick Jake's butt? Okay. Calm down. We are rolling. Okay. Okay. First and foremost, what is your product? Okay, so what Okay, also es sieht gerade so ein bisschen danach aus, als ob das Ganze wie so ein Produktvideo wird, wie so ein QVC, ich präsentiere das Produktvideo. Ich weiß noch nicht, ob sie wirklich gerade schon genau weiß, was sie vorhat, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Aber ja, also grundsätzlich vom Bild sieht es erstmal nicht verkehrt aus. Das kann man, denke ich, auch schon mal sagen. is our product? This is universal screen clean. These are universal screen cleaners. Do I say it to you? Do I say it to the camera? Say it to the camera. Say it to the camera? Say it to the camera. When you answer my question, can you make sure to people need these because... Yes. So just rephrase the question. That's what you're Yeah, saying? basically, yep. It's a lot of pieces to think about while I'm doing this. So make it nice and pretty when you show me. Well, not like that. Now I just don't remember everything you said because I'm thinking, is that recording? Is this recording? You know, And you start to see the power of having multiple people on set. Ist echt so, weil das Problem ist, wenn du dich allein auf zu viele Sachen am Set fokussierst, du vergisst immer was. Und das, was sie gerade hat, ist, ich hoffe, ich nehme gerade alles auf, hat das irgendwie im Kopf und muss aber gleichzeitig gucken, dass es inhaltlich passt mit dem, was am Ende bei rauskommen soll. So. Deswegen, ja, schwierige Geschichte auf jeden Fall. okay, I don't need audio anymore. Nope. So I'm gonna... Well, does she? No, I don't. I don't need audio for B-roll. So, Okay, also sie braucht kein Audio mehr, weil sie möchte jetzt B-Roll machen. Das heißt, sie haben jetzt anscheinend irgendwas aufgenommen und ich gehe mal davon aus, dass das, was er am Ende erzählt, so ein bisschen über das B-Roll drüber gelegt wird vom Ton her. when pushing in, do I have to adjust focus while I'm doing it? Okay.
ist natürlich kein Spaß, ja. So eine Red Camera, Handheld und dann währenddessen noch den Fokus manuell einzustellen. Good luck. I am going to push in. And it's just a tiny push in. Can I slow down my frame rate, please? Absolutely. What do you want? So I want. Just tap 24 and pick. Not saying you should, but it would be a funny BTS bit if you drop the camera. Oh gosh. Aber an der Stelle mal gerade ganz kurz, ne? Also die hat jetzt im August diesen Kurs da von Fulltime Filmmaker gekauft. Und da stehen gerade 5 andere Leute im Raum, aber sie denkt dran, dass sie die Framerate anpassen muss, wenn sie das hinterher slow downen möchte. Not bad. No. Yeah, you paid for it, obviously, but Right. but it'd be funny. Give me a couple like that so I can see how dirty it is. Yeah, but hold on, I need to be in focus. Go ahead and wash it. Great. Go ahead. Love it. Yeah, call it. And now it is my turn. Okay, Alyssa ist durch, jetzt kommt Jake. Ich bin gespannt, wie er sich mit seinem iPhone schlägt. Also, ich würde behaupten, dadurch, dass, ich habe seinen Namen vergessen, der Kollege, dem das Produkt gehört, dass er gesagt hat, dass es hauptsächlich für Social Media, Instagram, TikTok sein soll, würde ich mal schätzen, hochkant. Macht es mit dem iPhone auf jeden Fall ein bisschen leichter. Aber let's have a look. First things first, I need to figure out where I want to shoot. So Carrie, I'm actually just gonna walk around with you. So here's an option. Good, but if we turn this way more, Carrie, more towards me, better lighting on his face like that. If I go to cinematic mode, I can kind of blur out some of the background, which might look nice, a little unnatural. The bokeh is artificial. It's not like this lens has a good sensor or. Das Geile daran ist aber ja, dass du im Cinematic-Modus beim iPhone den Bokeh im Nachgang theoretisch noch einstellen kannst. Und der Kollege sieht auch so aus, als ob seine Haare so gepflegt und anliegend sind, dass da jetzt keine größeren Fehler irgendwie sind. Das hat man ganz oft so, wenn man Frauen vor der Kamera hat, wo die langen Haare dann in alle möglichen Richtungen sind. Das sollte beim Cinematic Mode eigentlich nicht passieren. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, auf den Cinematic Mode verzichten. Stop or anything, it's all artificial. So another option is this, which is kind of a vibe. Can you go get me a white and a gray t-shirt? Yep. Next. Do you want polo, Henley? Give me some options. Yeah, give me some options. Got long sleeve, short sleeve, we've got texture, This one. we've got simple, we've got Henley. 100% this one. Henley. Just kind of separate him in this room a little bit better. So let's pull out the FTF gear tripod here. All right. First, I'm mostly interested in who we're selling this to. Who's your target demo? Wichtige Frage, super wichtige Frage. Who are you going to sell this to? Wen möchtest du damit überhaupt ansprechen? Also klar, das Ganze soll auf Social Media laufen, aber es ist natürlich super wichtig zu verstehen, okay, an wen ist das Ganze gerichtet? Was ist das Problem dieser Zielgruppe und warum machen wir dieses Video? Also welches Problem möchten wir damit lösen? Weil am Ende wird es ein Werbevideo so, du willst ja irgendwie was bedienen, ja? Und das ist ganz oft so bei so Shoots. Normalerweise hinterfragst du das nicht erst am Set, sondern schon vorab, dass du versuchst herauszufinden, warum machen wir das alles überhaupt? Und dass er das jetzt gerade macht, ist super, super wichtig. Graphic, who's your audience? For this product, it's going to be people using their phones on the daily. Correct me if I'm wrong, but I think it's a product that there's some products that are niche to photographers, videographers, but it also applies to the general public. I think it's just as useful to the general public as it is to photographers and videographers. So Yes. broadening your scope a little bit. Yep. Okay, that's helpful. And how will you be distributing this video? Social media. Okay. So I'll be using it on Facebook, Instagram, and then TikTok. Perfect. So you guys, because of now I've kind of gotten to know. Warum hat er jetzt sein iPhone schon wieder quer? Er hat doch eben schon die ganzen Tests und so hat er doch in Hochkant gemacht. Warum? Vor allem, weil er jetzt auch gerade sagt, dass er es für Social Media nochmal benutzen möchte. Let's see. Who he's trying to sell it to,
and where he's trying to sell it. I'm gonna make a creative call here to film this 9x16. So my first thought was, okay, I'm limited with the quality here. So as opposed to trying to compete with an 8K resolution cinematic video, let's just tailor to the strengths of the iPhone, which are the organic vibe, lack of a better word, type of commercial. Because I know for me when I'm scrolling TikTok, it's the videos that feel, and Carrie, tell me if this is not too far from what your vision is. I feel like we've kind of gotten away from like sell it to me and we don't want to be sold, but we do. But we want to be shown and feel like, yeah, I'm about 100%, right? yeah. So I'm gonna do that. I'm gonna go 9x16. And then I'm gonna give him a lot of headspace here to match social media where I can put some titles and some text on top of the B-roll. Something creative that will be a hook or a tagline to draw them in. Das ist halt auch super wichtig, ne? Wenn du im Vorhinein schon weißt, was, sage ich mal, am Ende bei rauskommen soll, dass du das beim Shoot schon berücksichtigst. Also er sagt ja gerade, er möchte oben Text einblenden, was für Social, denke, nicht verkehrt ist, dass er das halt jetzt eben auch einfach schon berücksichtigt. To what Carrie is saying. I'm cool with that. I'm actually gonna raise the camera to be more eye level, so it's more natural to talk to. I am leashed to this phone. All right, we're rolling camera. I want you to just summarize what it is and what it does in 15 seconds or less. And again, this is for TikTok, this is for Reels, This is engaging, this is fun, this is high energy. 3, 2, 1, action. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, weil die Alyssa, wir können nochmal hier 5 Sekunden zurückgehen, die steht ja da hinten im Hintergrund und ich glaube, die denkt sich gerade schon so, ja, das wird für Social. Habe ich, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. This is engaging, this is fun, this is high energy. 3, 2, 1, action. These are water bears. They're tiny little cleaning cloths. And I could sell you on it by telling you about all the great features, but why don't I just show it to you instead? Carrie, something I'm seeing you say that I don't want you to say is you say something I like. We don't want to feel like an opinion. We want to feel like a generic, a universal truth. So I love everything about that. I just replaced some of those, we'll call them like those if, ands, and maybe words with definitives. Thank you, Dylan. Okay. And 3, 2, 1, action. The 2 features you're gonna love about this product is first, this cleaning cloth material. Identifying a problem with a client and then giving them a solution, Yep. right? The problem, dirty screen all the time. We always have dirty Solution. screens. The solution is having something simple and sleek that you can clean it at any time. We want to sell this product, so I want you to deliver a call to action. That was good. Okay, I'm just gonna get a few. I don't need a whole lot. Yeah, just a few B-roll. I'm just gonna put your phone in this window. Oh yeah, if we can tilt it into the light. So I'm trying to get as much smudges visible as possible. Wenn man das jetzt so sieht, ne, wie der Jake da mit dem iPhone rumhantiert, ich kann mich da noch genau dran erinnern, wenn du zu gewissen Kunden gekommen bist, die auch so ein bisschen so eine Ahnung davon haben, mit was für Marken man normalerweise hantiert. Oder auch wenn die es nicht wissen, so. Wenn auf deiner Kamera Canon oder Sony draufsteht, dann ist das so ein Standing. Und irgendwie, natürlich wird das Video vom Jake cool, so, ne? Einfach weil wir haben jetzt ja schon gesehen, wie gut er das angeht, ja, was in seinem Kopf abgeht, damit er jetzt schon das filmt, was er hinterher braucht. Also mega, mega clever. Aber wenn du als Kunde Geld für sowas zahlen würdest und dann kommt dein Fotograf oder Videograf da mit einem iPhone an, das ist wirklich an der Stelle Gear matters. Ich weiß, dass das Video von Jake auch mit dem iPhone 13 gut wird und ey, ich habe hier auch ein iPhone 13. Aber wenn du damit zum Kunden kommst, oh. And then turn it over. Get the water bear. Turn it back over and start cleaning. Wow, it actually works. It's gonna take a second. And due to time, that's a wrap. Good job, everybody. And you guys,
That is a wrap. Super fun video today, Alyssa. Thanks for helping out. And Carrie, thanks for letting us experiment with you. And I'm excited to see the edits that we come up with, because they're gonna be, I think, more so than any of our beginner versus pro videos. They're just gonna be different because of the direction Alyssa wanted to take her creative and the direction that I wanted to take mine. So what's happening next is Alyssa and I are gonna spend the weekend and early next week editing these videos, and then we're gonna come back with Carrie as the client, and he's going to judge these videos and tell us which one he thinks is best to promote his product. Not as a filmmaker, you know, dissecting and pixel peeping the quality, but as a client saying, okay, which one is going to sell my product? And let's get editing. Okay, da sitzen sie jetzt schon und quatschen gleich drüber. Ich würde schon mal vorneweg gerne einmal meine Vermutung sagen. Also, dass beide Videos komplett unterschiedlich werden, ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Safe, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass beide Videos gut werden. Sie werden komplett anders, aber komplett unterschiedlich. Wir hören erstmal, was der Kollege zu All right, you sagen guys, hat. it has been a weekend, and me and Carrie are now going to sit down and watch the final edits. But Carrie, I'm excited to see, for the first time on our channel, what a client thinks of the project, and not so much a filmmaker like myself or Parker, who usually would pixel peeping and comparing quality and color and storytelling. And all that aside, for the first time on this series, we just want to see, does it really matter? Does gear matter from a client's point of view based on their needs for the video content they're asking for? Here we go. I'm nervous. All Let's right. get started. These are universal screen cleaners. Water Bears enables you to clean any kind of screen or device and know that you're doing it safely. There's a special adhesive on the back. What it does is it can stick to any kind of surface or device without leaving residue. What's great too though, is that both the material and the adhesive are washable. So you simply rinse it off with water, Dude, let that it air water dry, shot. and you can get back to using it again. I like Wow, the animation nice and at the quick. end. That was great. You did a great, great job. Wow. I actually really liked it. Yeah. I thought it was really smooth. I thought the transitions were great. I liked the B-roll too. Yeah. B-roll was great because it fit Looked with clean. kind of like what the script was saying. Yeah, it was overall it was really, really good. Oh, I'm nervous. All right. All right. World's smallest cleaning tool. These are Water Bears. They're tiny little cleaning cloths that clean your screens. Simply take it off your phone, clean the screen, and once done, stick it back in place. It's made out of a silicone adhesive gel, which allows you to stick it onto any kind of device or surface without leaving any residue. We all have dirty screens. Why not have a solution to clean those screens at any time? Clean up your life. Follow the link and get your Water Bears today. Okay, wir haben beide Videos gesehen. Wie wir es schon uns gedacht haben, beide Videos sind natürlich komplett unterschiedlich. Bevor die beiden jetzt quatschen, würde ich gerne einmal sagen, was ich denke. Ich glaube, dass, also Alices Video finde ich echt gut. Auch alles so ein bisschen in der Geschwindigkeit downgescaled, ne? Also halbe Geschwindigkeit, sieht immer gut aus. Auch das, was Jake gesagt hat, also der Shot da unterm Wasser sah mega geil aus. Das Video an sich ist, und das ist so ein bisschen das Einzige, was ich hier ankreiden würde, sie hat ja während des Drehs gefragt, wofür das Video genommen werden soll. Und es war relativ klar, dass es für Social Media ist. Dass es im Querformat ist, ist eine Sache. Ich finde, das ist eher so ein Video, was du im Baumarkt siehst, so wenn du irgendwie da durchläufst und dann auf diesem Bildschirm immer irgendwas läuft, so. Das ist so ein klassisches Video oder halt vielleicht auch für die Webseite oder für Amazon so ein Produktvideo, so ein klassisches Produktvideo. Jakes Video hingegen ist so eine klassische TikTok-Anzeige. Du machst TikTok auf und siehst erstmal eine Anzeige und, ne? So ein Video ist das. Auch, dass er diese Geschichte mit der Stimme da am Anfang, dieses Trendmäßige mit eingebaut hat, finde ich ziemlich cool. Lässt sich einfach wegschauen und es
ist so ein bisschen, dass der Zuschauer das sieht und ich glaube, in dem ersten Moment erstmal so denkt, so, boah, ja, voll clever, aber noch gar nicht so richtig wusste, dass er dieses Problem überhaupt hat. Wenn ich jetzt hier so mein iPhone angucke, jo, ich habe das Problem auch, aber so richtig stören tut es mich nicht. Wenn ich jetzt da so ein Waterbear hätte, ey, vielleicht, ne, gar nicht so doof. Und ich gehe mal davon aus, dass das Produkt jetzt auch nicht so teuer sein wird. Dementsprechend, naja. Ich finde beide Videos gut. Ich finde, Jake hat es besser umgesetzt, einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt wirklich deutlich Social-Media-mäßiger ist. Aber ja, wir schauen mal, wie die beiden das finden. Wie vor allem auch Jake das Video von Alyssa beurteilt. Das könnte spannend sein. That was great. Sweating bullets over here. Yeah, that was amazing. Yeah, can I watch it again? Yeah, absolutely. That was clean. That was clean. Not freaking bad for an iPhone, huh? Not bad at I'm all. like trying to hype myself up. What I've kind of seen with social media is that, honestly, the more candid the videos are on social media platforms, the more interest I have and the Okay. more engagement I have with the videos. Okay. So if it's an ad or if it's just another video, I tend to stay longer, listen longer, and be engaged more. And I think that's exactly what yours did. Let's talk about Alyssa's. Honestly, overall, it just felt like a really good ad. Yeah. I felt the shots were really clean. It was very like airy. Yeah. I also like that it really grabs your attention immediately. What's cool too is to think that the first time she picked up a camera was a year ago. She's learned all of this content from your guys' program, but that she's never shot an ad before. Right. And so it's her taking like tidbits of information and nuggets of wisdom from all these different videos and trainings and things that she's learned on her own and like compiled them together to create something that like I would pay money to have an ad for this. Yeah. Does that make sense? Yeah, absolutely. Yeah. Alyssa, good job. Client is pleased. Absolutely good job. Und ich finde es auch echt krass, dass sie das wirklich erst vor einem Jahr angefangen hat und jetzt so ein Ergebnis dabei rauskommt. Man muss aber natürlich sagen, dass jeder normale Beginner nicht mit einer $50.000 Kamera beim Kunden ankommt. So, das funktioniert rein finanziell schon nicht so. Ja, das ist so das Ding. Nichtsdestotrotz finde ich auch, wie sie es bearbeitet hat am Ende, ziemlich impressive dafür, dass das ein Jahr Lernen sozusagen ist und das dabei rumgekommen ist. I'm gonna be honest. You're really, really great at creating ads. But what I like most about this is that in trying to imagine myself seeing this for the first time, not knowing what the product is, there's going to be questions that I naturally have about the product that you answer before I even recognize that I have the question. And I'm trying to think about it as like, okay, why was yours good? And I think one of the reasons is because it felt so effortless to watch it. Okay. Because there wasn't so much moving around trying to figure out where it was, Your what you're eyes talking weren't going about. to different parts of the screen at different times. Yeah. I also like that, you know, you're taking current trends that are found on social media platforms like the voice, you're taking the text, you're kind of combining them together. So it feels, I don't know how to explain it, but like hip, in style, up to date. Yeah. And almost like there's a certain relevance to it. Yeah. So something else that I liked about Jake's video was that it kind of showed the practical use of the product. It would show a dirty screen and then it shows how after using the screen cleaner that the screen's clean. Whereas Alyssa had excellent product shots and it was really high quality. Something that I really liked about Jake's was, like I said, that practical use. It kind of showed a before and after. Right. There was the dirty screen, you used a water bear screen cleaner, now it's clean. And I feel like this is something, going back to like how much experience comes in versus gear. Anyone can go out and make really beautiful shots of a product, but how can we show how that product will change a consumer's life? Especially as Carrie's talking about what it does, let's show the before and after. And my favorite shot of my video personally was the iPad. I thought that was the most drastic example of a dirty screen that we can all relate to. And then in a split second,
obviously was a cut, but in a split second in the viewer's mind, it was clean. Ja, das ist genau das, was Jake sagt. So. Jeder kann theoretisch mit dem ganzen Gear, du kannst dir alles Mögliche zusammenkaufen und dann kannst du schon ein geiles Video irgendwie zusammenschneiden, ja. Aber am Ende, und das, finde ich, haben wir jetzt gut in dem Video gesehen, ist es wirklich das Know-how, dass du weißt, was es braucht, um ein gutes Video zu machen. Und gutes Video meint nicht nur, dass es qualitativ gut ist, sondern dass es gut zu dem passt, was der Kunde braucht. Und das, finde ich, hat Jake in dem Fall besser gemacht als Alyssa. Und weil das Video jetzt anscheinend noch über 5 Minuten geht, würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch einen Cut und machen mal unser Feedback. Also, oder was heißt Feedback? Fazit, Jakes Video finde ich ein bisschen besser, weil es besser zu dem passt, was der Need des Kunden war. Alissas Video ist auch gut, aber es ist mehr so ein Produktvideo, was ich mir auf Amazon, auf der Webseite oder eben im Baumarkt vorstellen kann. Ich möchte aber auch an der Stelle nochmal sagen, wenn du beim Kunden mit dem iPhone ankommst, dann sollte der Kunde dich besser schon kennen und wissen, was du damit am Ende machst. Weil wenn du nur mit dem iPhone ankommst und trotzdem am Ende ein paar tausend Euro dafür chargst, ich glaube, das wird schwierig, weil ja, also, ne, klar, Wissen ist auch also eine Dienstleistung an sich und dieses ganze Wissen, was man angehäuft hat über die Jahre, das hat natürlich auch einen Wert, aber ich glaube, das sieht der Kunde weniger, als wenn du da mit einer $50.000 Kamera ankommst. So. Deswegen, das Gear Matter am Ende, ja, schon, also in einem gewissen Rahmen auf jeden Fall. Also ich meine, das iPhone 13 war jetzt auch kein schlechtes Werkzeug, ja. Aber am Ende, ja, Wissen schlägt Material. So würde ich's mal sagen. Geiles Video. Nice. Gefällt mir.